Good evening, Budapest. Good morning, California, and everyone in between. Welcome to Conversations with Nurit. Today, I'm going to be speaking with the lovely Pap Éva, who is the founder and organizer of a not-for-profit organization called, I'm going to try this in Hungarian, Vidhiret Magyaroknak. Tökéletes. And that is an organization that has a mission to spread the culture and the beauty of the Hungarian people and the country. And they are putting on a conference, a 3-day conference, and the topic of this conference is the soul. And it's called Vidhiret a Léleknek. Right? I said okay? Good. And we're also very proud that a wonderful article came out about this event in the weekly magazine of Hungary, National Weekly Magazine, Magyar Demokrata. Pardon me, I'm still learning Hungarian. With a beautiful painting by Notre Pinter of the Goddess of Birth. A beautiful painting that was donated for the event. So, with me today is Pap Éva, the founder of this organization, and our wonderful translator. I think we've met, Gabor Harsani. So he's the best. So I hear. Translator. So I hear. Okay. So my first question to you, Pap Éva. First of all, I must say your organization is wonderful. I've been to several of the events, the Friday night events, and the very deep conversations. It's really wonderful. And you have a knack of bringing wonderful speakers, very knowledgeable and in-depth speakers. So I wanted to ask you, what prompted you to start this, to initiate this conference? A kérdés az nagyon mélyen szántó, tehát visszafelé kell mennem az én történetemben ahhoz, hogy erre olyan választ adjak, ami mindenki számára érthető lesz. Nem tudom, hogy miért csinálom. Yeah. So the question as to what was motivating her to do it, and the bottom line answer, really, she said that she doesn't know. However, in order to even attempt to answer the question, she has to go back and you know, investigate some events from her past. Azért hallatszik ez furcsának, vagy tűnik furcsának, mert megszoktuk, hogy mindent roppant racionálisan előre eldöntünk, elhatározzuk, azt szerint cselekszünk. Nekem több évtizedembe került, amíg rájöttem, hogy én nem így működöm. Tehát bennem létezik egy hang, ami hol sugallat, hol nem tudom, minek nevezzem, ami minden csak nem racionális döntésekre vezet engem. Az első megnyilatkozása 13 éves koromban volt, amikor a családi elvárásokkal szemben más iskolába jelentkeztem, felvételiztem, nagy örömömre fölvettek, és nem értettem, hogy odahaza miért nem örülnek velem együtt, de nem is volt érdekes. Lényeg az, hogy ezzel én nagyjából az utamra kerültem. She considers herself a very rational person, but in addition to being rational, which whole society considers the elite thing to do, she always had something inside that wanted to come out, which is not quite rational, meaning that she sometimes makes decisions that comes from her heart instead of just coming from her brain. And it was quite evident when she applied and she was accepted in a school, and she proceeded to go home, and her parents were not quite happy. So her past and her life is a mixture of rationality, but also very much dominated by the heart. Tehát nekem azzal kellett szembesülnöm, hogy
amit én teszek, az a környezetem nagy részében ilyen érzéseket és megnyilatkozásokat vált ki, hogy ez hülyeség. Ilyet nem lehet csinálni. Nagyjából ez a helyzet a Vitt hírét a magyaroknak alapítvánnyal, és a Vitt hírét a léleknek konferenciával is. Az ötlet egyébként nem az enyém eredendően, ezt el kell, hogy mondjam, hanem egy nagyon kedves ismerősömé, aki előadó is lesz, Izsó Szófia, aki már 2 évvel ezelőtt próbált ilyen konferenciát létrehozni, és ez is nagyon fontos tudni, hogy mindennek rendelt ideje vagyon. Tehát akkor nem lehetett megcsinálni. Most jött el az ideje. Originally this idea came from a lady named Izsó Szófia, who is a psychologist, a very well-known, internationally known psychologist. About 2 years ago, but it looks like at that time it was no time to do this. Éva has always been involved in things that other people considered crazy. So you just can't do that. That's not possible. Why are you even attempting always to do something different than other people? So somehow this whole idea became ripe, and in conjunction with Izsó Szófia, who is going to be, by the way, one of the speakers in the conference, she now initiated this, and so far it's a great success, and we anticipate even more. Hope you guys will come. Now, I understand that we were expecting thousands of people to be there, and you have about 17 world-famous speakers, and it's a non-for-profit, and it doesn't cost anything to come, and you're having simultaneous translation. How are you able to pull off such a huge event? A válasz megint az, hogy fogalmam sincs, de azt is el kell mondanom, hogy én bennem hatalmas bizonyosság van. De azt is tudom, hogy ezt a bizonyosságot én másnak nem tudom átadni, beszélhetek róla, de el kell fogadnom, mint ahogy el kellett fogadnom, hogy az alapítvány 2 kuratóriumi tagja egy ponton azt mondta, hogy ők többet nem, ők ugye az aláírók, tehát ha nincs pénz az alapítvány számláján, akkor ők nem írhatnak alá. Tehát nekem megint egyet kellett lépni, hogyha az benneteket megnyugtat, akkor kölcsönt veszek föl, külön számlára feltesszük, az lesz a címe a számlának, hogy konferencia, és biztos vagyok benne, hogy nem onnét fogjuk finanszírozni a konferenciát. Azt mondták, hogy jó, ez megnyugtat. És mit ad Isten? Mielőtt elindultam volna a bankba, hogy elintézzem a kölcsönkérdést, jelentkezett valaki, aki azt mondta, hogy eszedbe ne jusson, ami hiányzik, azt majd én kipótolom. És még el kell mondanom, hogy jönnek egymás után, nekem erről tapasztalatom van, tehát azért beszélek szívesen róla, mert nem olvastam, és nem tudom, fantáziálás. Az egyik hölgy 571 nehány ezer forintot tett rá a számlánkra, mert bedühödött, hogy a kötvényeit nem lehet átadni senkinek, hanem az csak örökölhető, és neki nincs örököse, mondta. A másik jó ember 5 darab 20 000-es nyomott a kezembe azzal, hogy mennyi hiányzik még. Újabb felajánlások történtek, ugye Natre Pintér Katalin felajánlotta a festményét. Egy Csizmadia Klára nevű hölgy 3 selyemfestményt ajánlott föl. Mészáros Zita és Imre tegnap telefonált, illetve először telefonáltak, aztán kaptam e-mailt. 2 gyönyörű ékszert ajánlottak föl. Hát ebből, a hitből. What we heard is a testimonial of somebody who totally works from faith and from her heart. There was no rationality to start this. There was no reason to believe that the amount of money that's needed for this huge event, 17 internationally known speakers.
most people wouldn't have even attempted to do this. She's saying that two of the founding members, sort of towards the last moment, didn't want the responsibility and stepped out of the organization. So there she was, with no shoes, no account, no money, nothing. And she still had the faith. For some reason, a total unshakable faith that this can and should be done. And what happened? Somehow, in some way, she said, okay, I'm going to do it. She was proceeding to go to the bank. But just a few hours before going to the bank, a couple of people called. They said, don't you dare go to the bank. We'll help you out. So several people offered money, quite a bit of money. Painters offered paintings. Writers offered books or writings, whatever they had. So this is a perfect example of what can be done just by having faith, the inner conviction, and the heart to accomplish something. So tell us a little bit about the speakers, and what was your criteria for picking these people? Lélekről lévén szó, úgy gondoltam, hogy ezt a megfogalmazhatatlan valamit próbáljuk több oldalról megközelíteni. Emlékszem rá, hogy az első meghívott egy svájci úr volt, aki rögtön nekem szegezte a kérdést, hogy mióta foglalkozol te vallási kérdésekkel. És én néztem rá bambán, hogy miért volna ez vallási kérdés? Hát mindannyiunkat érint, hát mindannyiunkban él a lélek. Ja, mondta ő. Előadónk lett volna, nem lett előadó, hála Istennek, azt mondom, köszöntem neki szépen, mert helyette kaptunk egy kiváló előadót, akit úgy hívnak, hogy Nurit Oren, és hogy szervezi a Jóisten a dolgokat. Ugye a svájci úr visszalépett, utána pár nappal később kaptam én meg Nurittól a könyvet, és abban a pillanatban kattant, hogy persze, hát ezért történik minden. Nem annak a jó embernek kell itt lennie, hanem Nuritnak kell itt lennie. És rögtön írtam, megpróbáltam összeszedni minden angol tudásomat, és megkérdeztem, hogy vállal-e előadást, és azt mondta, hogy yes! Well, I will try to remember all this. That's okay. First she was saying that the whole subject matter is controversial, since the whole subject of trying to define the soul, I mean, how can you define the soul? So in order to even attempt to do that, or having a conversation, she thought of inviting speakers from all over the world, from different backgrounds. Religious backgrounds, philosophical backgrounds, quantum physics, etc., etc., etc. So she was inviting all these people. The first person she invited was a gentleman from Switzerland, who was asking her the question, why are you even bothering with this? This matter of the soul is a matter only for religion. And she said, what are you talking about? I mean, we all have a soul. It touches all of us. So what do you mean just for religion? And he kind of understood it. Later on, fortunately or not, the same gentleman canceled. He canceled his speaking engagement because of the events, what's happening in Hungary, the political events. I personally have no idea how speaking about the soul relates to political events, but that's fine. That was his business. So fortunately he canceled, because on or about the same time, Éva received a book, Nurit's book, what she wrote, and she found it extremely favorable as far as addressing
the question of the soul. So as it happened, she has phoned her, she was available, and she is going to be one of the speakers. The whole essence is that it's happening without any kind of planning. Decisions are being made, amazing decisions are being made that is totally correct. Just simply being with your soul, in your heart. Wonderful. That's very inspiring to me to meet someone who acts from the heart and plans and acts and makes things happen from the heart. It's wonderful. Can you give us a little bit of information about the actual event? When does it start and all that kind of stuff? 16-án pénteken fél 2-kor kezdődik, és 7 óra körül, minden nap 7 óra körül fejeződik be Enrico Marosfalvi Imre koncertjével. Gyönyörű zene. Szombaton, vasárnap fél 10-kor kezdünk, és ugyancsak így 7 óra tájban fejeződik be, ebédszünet van közben, és van kb. 20 perces szünet még, amikor a ülő alkalmatosságunkat egy kicsit megjáratjuk, vagy a lábunkat ki hol ül. Úgy osztottuk be, volt, aki azt kérte, hogy pénteken jöhessen, például dr. Csókai András, mert onnét megy tovább egy másik konferenciára. Volt, aki vasárnapra kérte magát, mert szombaton a kombucsa nap van. Örömmel adok hírt, mert a VNTV szervezi Jakab István, aki nálunk is előadó lesz vasárnap, és hatalmas munkát végező a spirituális tudás továbbadása terén. Basically, it's October 16th, 17th, and the 18th. On Saturday and Sunday, and I think it's from 9:30 in the morning till when? Mikor fejeződik be? 7 in the evening. And Friday, mikor pénteken? 1:30. From 1:30 to about 7 o'clock again. And many amazing people are coming to this event. There is somebody called Jakab István who runs, hogy hívják az ő tévét? Viva Natura TV. And Saturday apparently is Kombucha Day, so she basically is accommodating all these famous speakers to come when they can basically attend. So I think that person will be speaking Sunday, ugye vasárnap? Yes. So Jakab István will be speaking Sunday. I personally read some of his, a small portion of his book, and I must say that I'm really impressed. So please do come. For me personally, this is a perfect example that most people just talk about the soul, and most people just talk about spirituality and the concepts and read books. But here's a person, a live person with a body and soul, who is actually practicing it and doing it. There is very few doers in this field. So I'm really impressed is not the right word, but I'm rejoicing from the bottom of my heart that such a person exists who is actually practically using the examples that she is talking about and she's promoting. So what are your hopes for this, the end result of this? What is your wish? What is the gift that you want people to go away with that are attending this event? Tulajdonképpen már megkaptam, amire nem tudatosan, de valószínűleg vágytam, azokra a visszajelzésekre, azokra a felajánlásokra, amik menet közben történtek. Tehát nyílik a lélek, ébred a lélek, rájön az ember, hogy milyen jó adni,
mert ha én adok, akkor azzal gyakorlatilag magamnak, elsősorban magamnak szerzek örömet, mert adhatok, van mit, és ez nem pénzkérdés. Ajánlottak fel segítséget, ajánlottak fel süteményt, szörpöt az előadóknak, majd megtapasztalhatjátok. Kérdezik, hogy ilyen mondatok hangoznak el, hogy én egyszerű ember vagyok, nem tudom, miben segíthetek. Már ezzel a felajánlással nagyon sokat segített. Tehát megértetni az emberekkel, hogy nem vagyunk ebbe a pénzvilágba belezárva, hogy mérhetetlenül többek vagyunk, mint amit pénzzel egyáltalán meg lehet fogalmazni. Ez a lélek. For her in this process of beginning this and organizing it, she is and she has already received the gift of the soul. It seemed like the gift of the soul and the heart just keeps on giving and giving, and with the consistent realization that, you know, ordinary people phone her and say, hey, how can I help? Can I bring cookies? Can I bring a drink? Can I bring food? So everyone really is offering straight from the heart. And for her, it's a tremendous pleasure to be able to give and organize this event. So it seems like instead of, or in addition to defining it, the example as to how the soul works is already happening in her life. And this is basically the experience she hopes that people will go home with. Beautiful. Having known you for some time now and having heard what I heard now, I have no doubt that the soul will come through for everybody that's in attendance. And I feel so honored to be there. I'm looking forward to hearing the other speakers as well. Now that there's translation simultaneous, I will finally be able to hear what some of these great speakers, I will understand what they're saying. So I'm really looking forward to it, and I thank you so much for your courage and for your strength and for listening to your heart and opening the door for so many people. Thank you so much. And thank you for speaking to us today. Még egy valamit, hadd mondjak. Thank you so much for the possibility to be here. Olyan meglepetések értek menet közben, hogy a nepáli fehérkolostor vezető lámája, Tampai mester elfogadja a meghívásunkat, 2 órát kér, hogy taníthassa, és ő ezt kötelességének, feladatának tartja, fontosnak tartja. Ő volt az, aki azt bírta mondani pár évvel ezelőtt, hogy az emberiség spirituális megújhodása a Kárpát-medencéből indul, és ami a magyarság kezében van. Iszonyú fontos szavak. Ő lesz vasárnap az utolsó előadó, de akárkit említhetek, egyik fontosabb, mint a másik. Suresh mester, indiai, vagy nem is mondok többet, tehát rajta van a honlapunkon. Tehát ők úgy jöttek be, nem én hívtam, mert nem én ugye a kis én az eltervez valamit, és akkor sorra leválasztották azokat, akiknek nincs itt a helye, és végül is ez a 17 ember, azaz a 8-as, azaz a végtelen, amilyen a lélek is végtelen, az összeáll. Tehát nem én vagyok itt én itt hallgatom, aztán adom tovább, amit megértek belőle. This whole process again was enlaced or embraced by consistent miracles. She didn't initiate them. For example, one of the Lama, or I don't know what his title is, but this dude apparently runs a whole castle or
some sort of an institution in Tibet. I don't know his name, but Nepal, yeah, from Nepal. He initiated a conversation in which he said that he would like to come, and not only does he want to come, but he wanted 2 hours. So he's going to be speaking as the last speaker on Sunday. He also happened to say that one of the reasons he wants to speak for 2 hours is because the Carpathian basis, where Hungary is located geographically in between the Carpathian Mountains, plays an extremely important role in the human evolution and in the awakening of the soul. So he was delighted to come. Also, there was another person from India who initiated without inviting, really. So the miracles just happening and happening and happening, seemingly without doing much. So it's not her doing, it's her connection and her heart that is manifesting these things. Thank you again, and I'm sure there will be a lot of miracles at the event itself, and a great miracle will be to see all of you who are watching. If you can make it, come. If you can't make it, this event will be televised or videotaped, yes, filmed, so there'll be opportunities to watch the various lectures. Thank you very much for watching this video, and God bless.